Okay, good morning students. Today onwards discuss about 10th class syllabus. In 10th class syllabus, the first chemistry topic is acids, bases and salts. మనం 10th class లో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకునే కెమిస్ట్రీ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే acids, bases and salts. Okay, so actually the chemical compounds can be classified into three types. Chemical compounds ni the chemical compounds can be classified into three types of compounds. The first compound is acids and the second compound is bases and the third compound is salts. So in nature the chemical compounds can be classified into three types of chemical compounds. The first compounds are nothing but acids, the second compounds are nothing but bases, the third compounds are nothing but salts. So will be started first discuss about what is the meaning of acids. అసలు యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి, ఇవి నేచర్లో ఎలా ఉంటాయి అనే దాని గురించి మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాసిడ్స్. So in nature the acids are mainly obtained from plants and animals. So in nature the acids are mainly obtained from plants and animals అని చెప్తాం. So the next discuss about what is the main important property of acids. So acids kunde main important property enti ante, so generally the acids having sour to taste అని చెప్తాం. Sour to taste. సో యాసిడ్స్ కి మెయిన్ గా ఉండే ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సోర్ టు టేస్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే లెమన్ ఈజ్ ఏ సోర్ టేస్ట్, ఆరెంజ్ ఈజ్ ఏ సోర్ టేస్ట్, టామరిన్ ఈజ్ ఏ సోర్ టేస్ట్, గ్రేప్స్ ఈజ్ ఏ సోర్ టేస్ట్. అలాగే సో సోర్ మిల్క్ ఆర్ కర్డ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోర్ టేస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ having sour to taste. So because of the acids compounds are present in these compounds. For example lemon sour taste lo undaniki reason entante the lemon lo emuntundante the citric acid is present in a lemon. So lemon sour taste ga undaniki main reason entante the citric acid is present in a lemon. అలాగే ఆరెంజెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఆరెంజెస్ కూడా సోర్ టేస్ట్ లో ఉంటాయి. సో ఆరెంజ్ సోర్ టేస్ట్ లో ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ద ఆరెంజ్ హ్యావింగ్ సిట్రిక్ యాసిడ్. సో ఆరెంజ్ లో కూడా ఏముంటుందంటే మనకి సిట్రిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. అలాగే మనం టామరిన్ తీసుకున్నట్లయితే ద టామరిన్ ఈజ్ ఆల్సో సోర్ సబ్స్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద టామరిన్ కంటైనింగ్ టార్టారిక్ యాసిడ్. సో టామరిన్ ఏముంటుందంటే ఏ యాసిడ్ ఉంటుందంటే టార్టారిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. సో మనం ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తున్నాం. మనం లెమన్ తీసుకున్నట్లయితే లెమన్ ఈజ్ ఎ సోర్ టేస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిట్రిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. అలాగే ఆరెంజెస్ తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఈజ్ ఆల్సో సోర్ సబ్స్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సిట్రిక్ యాసిడ్. అలాగే టామరిన్ తీసుకున్నట్లయితే this is also sour taste because of the tartaric acid is present. Okay, sour milk or curd తీసుకున్నట్లయితే so the lactic acid is present.
lactic acid. అలాగే grapes తీసుకున్నట్లయితే tartaric acid is present. అలాగే red ants తీసుకున్నట్లయితే formic acid is present. So you can see lemon, the lemon are sour taste because of the citric acid is present in the lemon. Orange, orange also sour taste because of the citric acid also present. Tamarind, the tamarind also having sour to taste because of the tartaric acid is present in a tamarind. For example, sour milk or sour curd తీసుకున్నట్లయితే the lactic acid is present. And grapes also sour to taste because of the tartaric acid is present in grapes. You can take red ants lo the formic acid is present. సో అందుకే మనకి రెడ్ యాంట్స్ కనుక పుట్టినట్లయితే మనకి ఏ ప్లేస్ లో అయితే అది పుట్టిందో ఆ ప్లేస్ లో మనకి పెయిన్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద రెడ్ యాంట్స్ ఇంజెక్ట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో రెడ్ యాంట్స్ అనేవి మన బాడీలోకి ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి మనకి ఏ ప్లేస్ లో అయితే రెడ్ యాంట్స్ పుట్టినాయో ఆ ప్లేస్ లో మనకి బర్నింగ్ కానీ లేదా పెయిన్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ద ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో these are all acids are examples of weak acids అని చెప్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఎందులోకి వస్తాయంటే మనకి weak acids అని చెప్తాము. These are all examples of weak acids. So again once repeat that acids nothing but the acids mainly obtained in nature, the plants and animals. So acids కి ఉండే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే the acids having sour to taste అని చెప్తాం. Okay, so lemon, orange, tamarind, sour milk or curd, grapes, red ants. These are all having acid compounds. So that's why these are nothing but sour to taste. These are all examples. These are all acids are examples of weak acids in chapter. Okay, so next discuss about what are the strong acids. సో మన వీక్ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి, ఆ వీక్ యాసిడ్స్ అనేవి ఎందులో ప్రెజెంట్ ఉంటాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ మినరల్ యాసిడ్స్. మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. So now discuss about what is the meaning of mineral acids or strong acids ante enti. So the strong acids ante that are nothing but mainly obtained from in chemical laboratories. So these acids mainly can be prepared in chemical laboratories. So ఏ acids నైతే మన chemical labs లో ప్రిపేర్ చేస్తామో ఆ acids అన్నిటిని కూడా ఏమంటాం అంటే strong acids అంటాం. These are nothing but very strong acids and very dangerous acids because of these are can be prepared by using some chemicals. The strong acids can be prepared by using some chemicals. That's why these are very dangerous acids. So what are the examples of strong acids? The examples of strong acid HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 and etc. So these are all examples of strong acids. Because of these acids, all acids can be prepared in chemical laboratory and by using some chemical compounds. So that's why these are very strong acids and very dangerous acids. For example, you can take HCl. The HCl means hydrochloric acid. The HCl means hydrochloric acid. H2SO4 means that is a sulfuric acid. HNO3 means that is a nitric acid. HClO4 means hydrochlorous acid. So these are all examples of strong acids.
So the next discuss about so what is the meaning of bases. So next discuss about bases ante enti. So what is the meaning of bases? So generally the bases having bitter to taste, bitter. And soapy to touch. So bases ku unde main important property entante, so bases having bitter to taste, ante bitter to taste ante cheduga untayi. Basic compounds anni kuda ela untayante cheduga untayi. Manam ini before discuss about acids having sour to taste ani cheppam. Acids compounds anni kuda ela untayante pullaga untayani cheptunam. Sour to taste ante pullaga untayi. Lemon తీసుకున్నా, ఆరెంజ్ తీసుకున్నా పుల్లగా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే the acids compounds are present in the lemon, orange అని చెప్పాం. So that's why that compounds having sour to taste. Similarly, the bases also having bitter to taste and soapy to touch అని చెప్తున్నాడు. సో బేసిస్ ఉండే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే బేసిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే వాటిని టేస్ట్ చేస్తే కంపల్సరీ ఎలా ఉంటాయంటే బిటర్ టు టేస్ట్ లో ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే వేప పళ్ళు తీసుకుంటాం. వేప పళ్ళతో పళ్ళు తోముకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుందంటే చేదుగా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ వేప పళ్ళతో మనం ఎందుకు పళ్ళు క్లీన్ చేసుకుంటాం అంటే వేప పళ్ళు ఏముంటుందంటే బేసిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో మన యొక్క మౌత్ లో ఏముంటుందంటే యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యాసిడ్స్ ని మనం న్యూట్రల్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే వేప పళ్ళతో పూర్వం ఏం చేసుకోవాలంటే వేప పళ్ళతో మనం టీత్ ని క్లీన్ చేసుకునేవారు. సో వేప పళ్ళు చూసినట్లయితే చేదుగా ఉంటుంది. చేదుగా ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే దాంట్లో ఏముంటాయంటే బేసిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో అలాగే మన యొక్క సోప్ వాటర్, మనం బాతింగ్ చేసే సోప్ వాటర్ కానీ లేకపోతే మనం క్లాత్ ని వాష్ చేసుకునే సోప్ వాటర్ కానీ మనం జస్ట్ కొంచెం నోట్లో వేసుకుని చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటాయంటే చేదుగా ఉంటుంది, బిటర్ టు టేస్ట్ ఉంటుంది. సోప్ వాటర్ కూడా, సో బాతింగ్ సోప్ అవ్వచ్చు లేదా డిటర్జెంట్ సోప్ వాటర్ అవ్వచ్చు, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బేసిక్ కాంపౌండ్స్. మనం బేసిక్ కాంపౌండ్స్ ని కనుక టచ్ చేసినట్లయితే వాటికి ఎటువంటి నేచర్ ఉంటుందంటే సోపీ టు టచ్, అంటే మనం సోప్ ని టచ్ చేస్తే ఎటువంటి మనకి ఫీల్ అనేది వస్తుందో, అంటే ఒక సోప్ ని టచ్ చేస్తే మనకి ఎటువంటి ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతుందో బేసిక్ కాంపౌండ్స్ ని టచ్ చేసినప్పుడు కూడా సోప్ ని టచ్ చేసినటువంటి ఫీలింగ్ అనేది వస్తుందని చెప్తున్నాను. అంటే సోప్ ఎలాగా జారుడ్ నేచర్ అనేది ఉంటుందో అలాగే బేసిక్ కాంపౌండ్స్ కి కూడా అదే నేచర్ అనేది ఉంటుంది అన్నాడు. సో దట్స్ వై ద బేసిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఏంటంటే బిటర్ టు టేస్ట్ అండ్ సోపీ టు టచ్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బేసిస్ అని తీసుకున్నట్లయితే వాషింగ్ సోడా, సో వాషింగ్ సోడా ఈజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బేసిక్ కాంపౌండ్ లోకి వస్తుంది. అలాగే బేకింగ్ సోడా, సో బేకింగ్ సోడా ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ basic compound. Lime water, ఇవన్నీ కూడా and etc. So these are all examples of basic compounds. Washing soda gaani, baking soda gaani, lime water gaani, soap water ni before discuss about detergent soap water or bathing soap water. So these are all examples of basis compounds. So these are all examples of ఎందులో వస్తాయంటే these are nothing but weak bases లో వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎందులో వస్తాయంటే these are nothing but weak bases. Okay, so next discuss about what are the strong bases. So strong bases ante enti నేను before discuss about weak acids ante enti discuss చేసుకున్నాము. అలాగే strong acids ante enti discuss చేసుకున్నాము. అలాగే now
సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బేసిస్ అంటే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అందులో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నన్ని కూడా వీక్ బేసిస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అంటే ఏంటి? దీన్ని మనం మినరల్ బేసిస్ అని కూడా అంటాం. సో మినరల్ బేసిస్ అంటే ఏంటి? మినరల్ బేసిస్ అన్నా స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అన్నా సేమ్. ఓకే, సో the strong basis nothing but the which basic compounds can be prepared in chemical laboratories. ఏ బేసిక్ కాంపౌండ్స్ అయితే మన కెమికల్ ల్యాబ్ లో ప్రిపేర్ చేస్తామో అవన్నిటిని కూడా ఏమంటామంటే స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అంటాం. అంటే దట్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై యూజింగ్ సమ్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్. సమ్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ యూజ్ చేసుకుని మన కెమికల్ ల్యాబ్ లో ప్రిపేర్ చేసే ఆ బేసిక్ కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా ఎందులోకి వస్తాయంటే మనకి స్ట్రాంగ్ బేసిస్ లోకి వస్తాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే NaOH, KOH, RbOH and VaOH twice, and so these are all examples of strong bases. NaOH అంటే that is nothing but sodium hydroxide, KOH అంటే potassium hydroxide, RbOH అంటే rubidium hydroxide, VaOH twice అంటే barium hydroxide. So these are all examples of strong bases. Because of these basic compounds can be prepared in chemical laboratories and by using some chemical compounds. So that's why these are nothing but strong bases. Okay. So next discuss about indicators. So what is the meaning of indicators? Indicators అంటే ఏంటి? ఆ ఇండికేటర్స్ అనేవి మనకి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనే దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఇప్పుడు చెప్పాము యాసిడ్స్ కాంపౌండ్స్ గురించి, బేసిస్ కాంపౌండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అసలు ఒక సబ్స్టెన్స్ లో ఏదైనా ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ లో ఏసిడిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయా లేదా బేసిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసిస్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ నేచర్ లో మనం కొన్ని సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎసిడిక్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుందా లేకపోతే బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుందా అనేది ఎలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తామనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇండికేటర్స్ అంటాం. Now discuss about indicators. So indicators ante, so by using indicators we can identify the acids and bases and salts compounds. The which compounds are acids, the which compounds are bases, the which compounds are salts. So by using indicators we have to identification of acids, bases and salts. So for example మనం weak acid తీసుకున్నట్లయితే in before discuss about some acids are sour to taste అని చెప్పాం. సో కొన్ని యాసిడ్స్ ని మనం sour to taste కొన్ని కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే వాటిని మనం టేస్ట్ చేసినట్లయితే సోర్ టేస్ట్ లో ఉంటే కనుక అందులో యాసిడ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాము. ఒకవేళ బిటర్ టు టేస్ట్ లో ఉంటే బేసిస్ అని చెప్తున్నాం. అలాగండి అన్ని కాంపౌండ్స్ ని మనం టేస్ట్ చేసి చెప్పలేం కదా, ఎందుకంటే మనకి యాసిడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే వీక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే బేసిస్ తీసుకున్నట్లయితే వీక్ బేసిస్ ఉన్నాయి, స్ట్రాంగ్ బేసిస్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై యూ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ కాంపౌండ్స్ బై యూజింగ్ టేస్ట్ ద్వారా మనం ఆల్ కాంపౌండ్స్ ని అది యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అని మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయలేం. కాబట్టి అది మంచిది కూడా కాదు. ఎందుకంటే కొన్ని చెప్పాను కదా, కొన్ని యాసిడ్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్, వెరీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. అటువంటి యాసిడ్స్ మనం కనుక నోట్లో పోసుకుని టేస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే సార్ యాసిడ్స్ అంటే మనకి సోర్ టేస్ట్ లో ఉంటాయన్నారు కాబట్టి ప్రతి యాసిడ్ మనం టేస్ట్ చేసి చూస్తే
ఎందుకంటే కొన్ని యాసిడ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ వెరీ డేంజరస్ కాబట్టి ప్రతి యాసిడ్ని మనం టేస్ట్ చేసి అది యాసిడ్ బేస్ అని చెప్పకూడదు. సో ఆ యాసిడ్స్ బేసెస్ అని చెప్పడానికి మనకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడానికి మనకు కొన్ని ఇండికేటర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ ఇండికేటర్స్ యూజ్ చేసుకుని మాత్రమే విచ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ యాసిడ్స్ అండ్ విచ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ బేసెస్ అండ్ విచ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సాల్ట్స్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? సో indicators nothing but by using indicators we have to identify the what compounds are acids and what compounds are bases and what compounds are salts. So these indicators mainly we can add it to the any acid compounds and any basic compounds, any salt compounds, the mainly change the color. ఈ ఇండికేటర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ కి ఇండికేటర్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇండికేటర్స్ కనుక వాటి యొక్క కలర్ ని చేంజ్ చేసి వాటి యొక్క బిహేవియర్ ని చెప్తే సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇండికేటర్ అంటాం. ఇండికేటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు యాడ్ చేసిన వెంటనే ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ అవడం ద్వారా దాని యొక్క బిహేవియర్ కనుక మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అంటే అది యాసిడా బేసా అని సాల్ట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాన్ని ఇండికేటర్ అని డెఫినేషన్ చెప్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఇండికేటర్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్. సో మనకి జనరల్ గా ఇండికేటర్స్ ని ఎన్ని టైప్స్ కింద క్లాసిఫికేషన్ చేశారంటే 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ కింద క్లాసిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. సో అందులో ద ఫస్ట్ ఇండికేటర్స్ వచ్చేసి natural indicators. Next, olfactory indicators. And third one, synthetic indicators. And fourth one, so the indicators can be classified into 2 types of indicators. The indicators can be classified into 4 types of indicators. So దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి natural indicators and the second one olfactory indicators and the third one synthetic indicators and the fourth one universal indicators అని చెప్తాం. So the first discuss about natural indicators. సో 1 by 1 డిస్కస్ చేసుకుందామా. అసలు న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం, తర్వాత 1 by 1 డిస్కస్ చేసుకుంటే వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి? సో మనకి నేమ్ లో ఉంది న్యాచురల్ అంటే దట్ ఇండికేటర్స్ మెయిన్లీ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఏ నేచర్. సో ఈ ఇండికేటర్స్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే సో నేచర్ లో దొరికేటటువంటి ఎటువంటి కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్ చేయకుండా, ఎటువంటి కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ నేచర్ లో దొరికేటటువంటి ప్లాంట్స్ నుంచి, ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్ నుంచి కానీ ప్లాంట్స్ నుంచి కానీ తయారు చేసే ఆ ఇండికేటర్స్ ని మనం ఏమంటామంటే న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటాము. అర్థమవుతుందమ్మా? న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటే ద ఇండికేటర్స్ ఓన్లీ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ఏ నేచర్. ద ఇండికేటర్స్ ఓన్లీ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఏ నేచర్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటే సో ఫస్ట్ వన్ లిట్మస్ పేపర్. సో లిట్మస్ పేపర్ సో దట్ ఈస్ ఏ న్యాచురల్ ఇండికేటర్ అని చెప్తాం. సో ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద లిట్మస్ పేపర్ మెయిన్లీ ప్రిపేర్డ్ బై లిచెన్ ప్లాంట్. లిచెన్ ప్లాంట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ లిచెన్ ప్లాంట్ ని యూజ్ చేసుకుని ఆ లిచెన్ ప్లాంట్ నుంచి ఈ లిట్మస్ పేపర్ అనేది
ప్రిపేర్ చేస్తారు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్ అని చెప్తాము. అదొక లిచెన్ ప్లాంట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది లిట్మస్ పేపర్ అంటాం. సో మనకి లిట్మస్ పేపర్ లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఆఫ్ లిట్మస్ పేపర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ అని ఉంటుంది. లిట్మస్ పేపర్స్ మనకి 2 టైప్స్ లో ఉంటుందమ్మా. రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఉంటుంది అండ్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఉంటుంది. So by using these red litmus paper and blue litmus paper, we have to identification of what are the acids and what are the bases. ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు అది యాసిడ్ బేస్ అనేది టెస్ట్ చేయాలంటే we can using these 2 papers we have to identification of what are the acids and what are the bases. And second example, red cabbage. So by using red cabbage మనకి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి ఎలా ఏపీలో ఉంటుందంటే గ్రీన్ క్యాబేజీ ఉంటుంది ఎక్కువగా. సో కొన్ని ప్లేసెస్ లో అయితే మనకి రెడ్ క్యాబేజెస్ ఉంటాయి. ఆ రెడ్ క్యాబేజీ యొక్క జ్యూస్ ని యూజ్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్. సార్ వాట్ ఈస్ ద రెడ్ క్యాబేజ్ జ్యూస్ అని ఎలా తయారు చేస్తాం అంటే రెడ్ క్యాబేజెస్ తీసుకుని దాన్ని చిన్న చిన్న స్మాల్ పీసెస్ కింద కట్ చేసి హాట్ వాటర్ లో మనం హీట్ చేసి బాగా బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఆ బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఫామ్ అయినటువంటి సొల్యూషన్ తీసుకుని దాన్ని ఫిల్టర్ చేసినట్లయితే మనకి క్లీన్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. దాన్ని మనం ఏంటంటే రెడ్ క్యాబేజీ జ్యూస్ అంటాం. ఆ రెడ్ క్యాబేజ్ జ్యూస్ యూజ్ చేసుకుని సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అని చెప్తాం. సో these are nothing but these 2 are examples of natural indicators అని చెప్తాం. అలాగే సో another example also there. By using turmeric powder. So turmeric powder also the example of natural indicator. So turmeric powder ని కూడా యూజ్ చేసుకుని అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మ్యారేజెస్ లో కట్ట ఏం చేస్తారంటే పారాయణం తయారు చేసుకుంటారు. అది ఎలా తయారు చేస్తారంటే సో కొంచెం సోప్ వాటర్ తీసుకుని ఆ సోప్ వాటర్కి కనుక కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ కనుక యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే రెడ్ కలర్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ సోప్ ఆల్రెడీ నేను బిఫోర్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సోప్ వాటర్ ఇస్ ఏ బేసిక్ కాంపౌండ్. ఒక సోప్ వాటర్ తీసుకుని ఆ సోప్ వాటర్ లో మనం 1 స్పూన్ కనుక టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తే ఆ సోప్ వాటర్ అంతా కూడా రెడ్ కలర్ లో కనుక కన్వర్ట్ అవుతే దట్ ఈస్ ఏ బేసిక్ కాంపౌండ్ లోకి వస్తుంది. సో దట్స్ వై ద టర్మరిక్ పౌడర్ we can find out the what are the acids and the bases. సో టర్మరిక్ పౌడర్ కూడా యూజ్ చేసుకుని మనం ఏ యాసిడ్స్ కాంపౌండ్స్ ఏంటి బేసిస్ కాంపౌండ్స్ ని అనేవి ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. సో టర్మరిక్ పౌడర్ అంటే తెలుసు కదా, టర్మరిక్ పౌడర్ ఆల్సో బై కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఏ ప్లాంట్స్. టర్మరిక్ పౌడర్ అనేది కూడా ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఒక ప్లాంట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అని చెప్తాం. Okay, so these 3 are examples of natural indicators. Litmus paper, the litmus paper can be obtained from lichen plant, and litmus paper also can be classified into 2 types, red litmus paper and blue litmus paper. And next another example of natural indicator, red cabbage juice. So by using red cabbage juice we can be identification of what are the acids and what are the bases. Similarly, in the third example, turmeric powder. The turmeric powder is also example of natural indicator. By using turmeric powder, we can identification of what are the acids and the bases. Okay. So next discuss about second indicator. The second one, so olfactory indicator.
The second indicator is a olfactory indicator. So this is also examples of natural indicator అని చెప్పొచ్చు. So olfactory indicator అంటే ఏంటి? So how to use this indicator? So by using this indicator, we can identification of what are the acids and the bases. So olfactory indicators ను కూడా యూజ్ చేసుకుని the what compounds are acids and what compounds are bases. So how to use this indicator? So this indicator we can add to any one of these substance. The substance change the smell. So ఈ olfactory indicator కనుక ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ అంటే అది యాసిడ్ అవ్వచ్చు, బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఒక యాసిడిక్ సబ్స్టెన్స్ కానీ ఏదైనా ఒక బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ కానీ ఈ olfactory కనుక ఇండికేటర్ కనుక యాడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క స్మెల్ కనుక చేంజ్ అవుతే సో we can identification of acids and bases. So ఈ olfactory indicator యూజ్ చేసుకుని we can change the smell చేంజ్ చేయడం ద్వారా ఈ olfactory indicator అనేది మనకి what compounds are acids and what compounds are bases అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ olfactory indicator ని ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క స్మెల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతే ఆ స్మెల్ చేంజ్ అవడాన్ని బట్టి మనం ఈ what compounds are acids and what compounds are bases అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. Okay, so what are the examples of olfactory indicators అంటే so there are examples of onions, vanilla and clove oil and etc. So onions are the examples of olfactory indicators, and vanilla is the example of olfactory indicator, and clove oil is the example of olfactory indicators. So these three are examples of olfactory indicators. So onion paste you can add to the any one of these substance that can be change the smell, that is nothing but as you can identification of acids or bases. Vanilla flavor can add to any one of the chemical substance and change the smell, that is nothing but you can identification of acids and bases. So the olfactory indicator mainly change the smell change చేయడం ద్వారా we can identification of acids and bases, nothing but olfactory indicators. Okay, so next discuss about third one, synthetic indicators. The third one వచ్చేసి synthetic indicators. So synthetic indicators అంటే these indicators mainly prepared by using some chemicals, or these indicators mainly prepared in chemical laboratories. So that's why how to call these are nothing but synthetic indicators. ఈ indicators ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే by using some chemical compounds. That's why how to call the synthetic indicators. Okay, so the two types of indicators are the two examples of synthetic indicators. The first one, so the two examples of synthetic indicators, the first one methyl orange indicator, the second one phenolphthalein indicator. By using these two indicators we have to identification of acids and bases. So methyl orange indicator and phenolphthalein indicator.
So these two are chemical indicators. So that's we have to call synthetic indicators. Okay. Next, fourth one. Universal indicators. So universal indicators ante, so by using universal indicators, you have to identification of strong acids and strong bases. We can find out the strength of the acids and bases. The mainly using universal indicator, you have to find out the strength of the acids and bases. And the strength of the acids and bases ante, the which acids are strong acids and the which acids are weak acids, and the which bases are strong bases and the which bases are weak bases. We have to identification of universal indicators. By using universal indicators, you can find out the strength of the acids and bases. So what is the example of universal indicator? So the pH paper for a pH scale. So that is nothing but 1 to 14 numbers. So the pH paper containing different range of colors. The pH paper తీసుకున్నట్లయితే ఆ pH paper లో different range of colors ఉంటాయి. ఆ కలర్స్ యొక్క రేంజ్ ని బట్టి ఒక యాసిడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ లేకపోతే వీక్ యాసిడ్ అని చెప్తాము. లేకపోతే ఒక బేస్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ బేస్ అనేది ఎలా చెప్తామంటే బై యూజింగ్ pH పేపర్ ద pH పేపర్ కంటైనింగ్ డిఫరెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఆ కలర్స్ యొక్క రేంజ్ ని బట్టి మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది యాసిడ్స్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బేసెస్ అనేది చెప్తాము. అలాగే pH స్కేల్ అంటే ఏంటి? pH స్కేల్ మీద మనకి సో 0 to 14 నెంబర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో 0 to 14 నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో మనం తీసుకున్నట్లయితే 0, 7 and 14 ఇలా ఉంటుంది. సో బిలో ద 7 నెంబర్స్ కనుక ఉంటే సో దట్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాసిడ్స్ అంటాము. అబోవ్ ద 7 ఉంటే కనుక వాటిని ఏమంటామంటే బేసెస్ అంటాము. సో pH స్కేల్ కరెక్ట్గా 7 ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం. ఓకేనమ్మా. సో pH స్కేల్ యూజ్ చేసి కూడా మనం వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాంగ్ బేసెస్ చెప్పొచ్చు. అలాగే న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు. సో న్యూట్రల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే సో ద వాటర్ ఇస్ ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ చెప్తాం. ఎందుకంటే మనం వాటర్ యొక్క pH కనుక చెక్ చేస్తే pH ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఉంటుందంటే 7 ఉంటుంది. సో pH స్కేల్ కనుక 7 చూపిస్తే దాన్ని న్యూట్రల్ సొల్యూషన్స్ అంటాము. pH స్కేల్ కనుక బిలో ద 7 చూపిస్తే అవన్నీ కూడా ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ లోకి వస్తాయి. సో pH స్కేల్ కనుక అబోవ్ ద 7 చూపిస్తే బేసిస్ లోకి వస్తాయి. సో మళ్ళీ మనం అగైన్ pH స్కేల్ గురించి ఇంకో క్లాస్ లో మనం సెపరేట్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఎందుకంటే ఏవి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్, ఏవి స్ట్రాంగ్ బేసిస్, ఏవి వీక్ యాసిడ్స్, ఏవి వీక్ బేసిస్ అనేది మళ్ళీ మనం సెపరేట్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో అంటే pH పేపర్ కూడా మనది ఇండికేటర్ కింద వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పడం కోసం మనం ఇక్కడ pH అనేది గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. సో pH పేపర్ pH స్కేల్ అనేది మనకి ఎందులోకి వస్తుందంటే యూనివర్సల్ ఇండికేటర్స్ లోకి వస్తుంది. ఓకేనా. సో అంటే మనకి సో ఇండికేటర్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో ఇండికేటర్ అంటే ఇండికేషన్ చేయడము అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడము. సో మనకు ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ అనేవి మనం చెప్పి బిఫోర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. యాసిడ్స్, బేసిస్, సాల్ట్స్ అని. సో ఆ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్స్ లో వస్తుందా, బేసిస్ లో వస్తుందా, లేదా సాల్ట్ లో వస్తుందా అనేది ఎలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం చెప్పేదే ఇండికేటర్స్. సో ఇండికేటర్స్ కెన్ బి మనకి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్ అని చెప్పాం. ఓకే. సో రిమైనింగ్ టాపిక్ డిస్కస్ అబౌట్ నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.